nội tại và có người thì gọi là hệ số thu hồi vốn nội bộ. Nó tùy theo cái cách dịch chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt thôi. Thế còn về tiếng Anh thì nó chỉ có một cái thuật ngữ thôi, tức là internal rate of return. Ở đây là một cái chỉ tiêu, nó nằm trong cái nhóm các chỉ tiêu mà nó gọi là cái phương pháp sử dụng phương pháp suất thu lợi. Sử dụng pháp suất thu lợi để phân tích đánh giá thì có nhiều chỉ tiêu suất thu lợi, nhưng mà cái internal rate of return này nó là một cái chỉ tiêu đặc biệt. Ở đây nếu mà chúng ta hiểu cái định nghĩa này thì nó nói là suất thu lợi nội tại nó là cái tỷ lệ lãi suất thu về dựa trên nó gọi là cái lượng tiền mà cân bằng tại mỗi thời đoạn nó được tái đầu tư ngay vào cái dự án, để sao cho tức là cái tiền thu cân bằng thu chi ở cuối đời dự án ấy, là nó đúng bằng không, ý là như thế. Thì cái cách định nghĩa này thì nó mô tả cái định nghĩa này nó mô tả cho chúng ta hiểu cái cách để chúng ta tính toán NPV. Thế còn tính toán ra IRR. Thế còn nói một cách nôm na cho nó đỡ phức tạp và dễ hiểu hơn ấy, thì người ta nói rằng suất thu lợi nội tại này nó là cái tỷ lệ lãi suất được giả định do nội tại cái phương án sinh ra. Tại sao lại nói là nội tại phương án sinh ra? Tức là nó là tiền đầu tư vào bên trong và quay vòng bên trong cái dự án này thôi. Đấy, nó là nội tại là như vậy. Cho nên nó là unrecovered balance, tức là các cái khoản là cân bằng, tức là khoản thu chi cân bằng ở cuối các giai đoạn đó. Thì nó là suất nội tại là cái tỷ lệ lãi suất được giả định do bản thân cái nội tại cái phương án đầu tư mà sinh ra. Tức là như vậy. Hay nói một cách nôm na, tức là tiền đầu tư vào cái dự án này và quay vòng trong cái nội bộ của dự án này thì nó sinh ra một cái lãi suất. Đó là cái mức sinh lợi. Mức sinh lợi này thì nó có cái đặc điểm là dùng cái mức sinh lợi này để tính toán cái chỉ tiêu NPV thì NPV bằng 0. Bản chất của nó là như vậy. Và người ta dựa vào đấy để người ta tính toán cái suất thu lợi nội tại. Cho nên là đây là một cái loại lãi suất, cho nên là cái đơn vị đo của nó luôn luôn thể bằng %. Và cái miền biến thiên của cái IRR này nó từ âm 100% cho đến nhỏ hơn, cho đến dương vô cùng. Khái niệm là như vậy. How to calculate the internal rate of return? In order to calculate the internal rate of returns, we can use the trial and error methods. Use Excel. Okay, Excel I will introduce later, but now we study the trial and error methods. Thử và sai, phương pháp thử và sai nếu nó dịch tiếng Anh. Nhưng mà trong tiếng Việt thì người ta gọi phương pháp là phương pháp thử dần gần đúng. Now, trial and error methods. In order to find the internal rate of returns, the first one we have to set an equation. Here's the equation. BT minus CT divided 1 plus interest of return to the power T equals 0. Okay. Now, in this equation, you can see that if interest of return replaced by the minimum accepted rate of return, that we have the formula to calculate the net present value NPV. Okay,
but now we replace the minimum address accepted rate of return by internal rate of return. Okay, we have an equation. We have an equation to calculate the internal rate of return. In this equation, the n is given. Okay, the BT n is a number of periods, or number of years of service lives a project. Okay, and BT is benefits occurring at period T. Okay, they are given. And CT is cost occurring at the period T. Okay, they are also given. So it's an unknown variable is the internal rate of return. So we have to find it. Okay. Yes. And after setting this equation, we use trial methods. We use trial and error methods to find the interest of return. The first, we use a given interest of return 1. Use a given interest of return 1 to solve for the net present value 1. But use a trial rate so that the net present value 1 is a positive value and approach to 0. Okay. For example, we use interest of return 1 is 10%. Replace here to calculate. We have the net present value 1. Okay. For example, net present value 1 is 100,000. Oh, it's so large. It's so large. We have to retry. We use interest of return 1 is to 15%. Okay, raise because we look at here. Net present relationship between net present value and the interest rate is negative. Okay, negative relationship. If interest rates increase, the net present value decrease. Okay, so if internal rate of return 1 is 10%, but the net present value is a positive value, but so large, we have to raise the interest of return on to 15%, for example. Okay, then we calculate the net present value 1. Then when we have the net present value 1 is a positive value and approach to 0. Okay, we stop the first step. Then we take the step 2. We use a given interest of return 2 with internal rate of return 2 is larger than internal rate of return 1 to solve for the net present value 2, but use the trial rate so that the net present value 2 is a negative value and approach to 0. Okay. For example, we in the step 1 we have the interest of return 1 is 15%, and now in the step 2 we use internal rate of return 2 is 20%. It's larger than 15%. Okay, 20%, and replace here to calculate the net present value 2. And suppose that net present value 2 is minus 50,000. Oh,
it's an absolute value of it is very large, so we have to go set down the interest rate return to from 20% to 18%. Okay, 18%. So then we calculate the net present value 2, and suppose that we have the net present value 2 is minus 20. Okay, it's okay. So we have the internal interest return 2 is 18%. Okay, so we take the step 3. Use internal interpolation to find the internal rate of return. Use interpolation to find the internal rate of return. Here, internal rate of return is internal rate of return 1 plus internal rate of return 2 minus internal rate of return 1 times with net present value 1 divided by net present value 1 plus absolute values of net present value 2. That is a way to try and error methods to calculate the internal rates of return for a project. Okay. Now, please do example here. So, for example, we have a cash flow diagram like that, like this. This diagrams, cash flow diagrams of a project with 15 the service life of 15 years. Okay, service life of 15 years. The initial cost is 1,250,000. Okay, that is the initial cost, and from year 1 to year 15, we have an equal payment series of benefits with A equal 731,500. Okay, that is equal payment series. And at the last of the service life, at the end of service life, we have a service values of 80,000. Service value of 80,000. Okay. Now, how to calculate the net present how to calculate the internal rate of return for this projects. The first we have set up the equation to calculate the net present value here. NPV equal minus P minus initial cost here minus 1,250,000 is the initial cost. Okay, and plus here 731,500 is the equal payment series. We convert them to the present time by we time with here is equal payment series present worst factor. Equal payment series present worst factor. Okay. Given A interest rate and number of periods, and we have to find the present worst. Okay, that is the present worst of equal payment series, and plus the service value, we convert it into the present time. We use the
single payment present worth factor. Single payment present worth factor. Okay. This factor, the equal payment series present worth factor, you can write down. You can write down one plus I double R to the power 15 minus 1 divided by I double R times 1 plus I double R to the power 15. Okay. And this factor we can write down it 1 divided by 1 plus I double R to the power 15. Okay, that is the equation to calculate the net present value. And you can see that in this equation, only internal rate of return I double R is unknown variable. Okay, unknown variable. And then now we use trial and error to calculate, to find the internal rate of return. The first, we use a given internal rate of return 55%. 55%. Replace in here. We calculate the net present value. One is 78,254. And the interest return 2 is 60%. 60%. Replace in here. We calculate the net present value 2 is minus 31,822. Okay. Then we calculate the interest return here. Interest return is the 55% plus 5%. The 5% is the difference between interest return 1 and interest return 2. Okay, it's the 5%. Here is net present value 1. Here is net present value, and here is absolute values of net present value 2. Okay, and the result is the 58.55%. That is the interest return. Okay. Okay, so that is the method to calculate the interest return. And we have to note when use trial and error methods. The internal rate of return found by the trial and error method is only an approximate value. The error depends on the gap between the internal rate of return 1 and internal rate of return 2. Okay, the gap is smaller, the error is smaller. That is the notes we have to keep in mind. Okay, now look at this graphic. Look at this graphic. We can see here. Here's a graphic with a vertical axis. Vertical axis is net present value, NPV, net present value, NPV. And here, horizontal axis. Horizontal is interest rate. Okay, and this curve is the curves that reflects the relationship between the net present values and interest rate. Okay, and you can see that the
the interest rate, internal rate of return is the cross. Okay, the cross point, the point that's the curves across through the horizontal axis. Okay, and here is the interest rate. This interest rate makes the net present value equal to 0. Okay, so this interest rate, it's properly internal rate of return. Okay, but it's very difficult. It's very difficult to find it. Very difficult to find it. So we have to use trial and error methods to find the internal rate of return. The first step, we use a given internal rate of return 1. Okay, the given interest rate of return 1 to calculate the net present value 1 here. And net present value 1 is positive value. Okay, positive value. And then step 2 we use internal rate of return 2 with internal rate of return 2 is larger than internal rate of return 1. Okay, we use the internal rate of return 2 to calculate the net present value 2. Yeah, net present value 2. Net present value 2 is negative value. Okay, yes. Then we have the straight lines here. We have a straight line here. The straight line here from this point to this point. We get the straight lines. And the points, the straight lines cross the horizontal axis here. This point is the internal rate of return we calculate by the interpolation. Okay, by the interpolation formulas. We use interpolation formulas to calculate this value. So this is the internal rate of return. Okay. Yes. Now we can see that the real interest return here, but the interest return we calculated here. Okay. This gap is the error. Okay. This gap is error. Okay. So how to make the smaller error? How to make the smaller error? We need this point going to, okay, this point going to this point. Okay. In order to do that, we have to make the net present value 1 is approach to 0. Okay. And PV2 is approach to 0. That means the gaps between internal rate of return 1 in internal rate of return 2 is okay. We can see the gap is smaller. The error is smaller. Okay. The gap between internal rate of return 1 and internal rate of return 2 is smaller. The error is smaller. Okay. Yes. And now we study how to use internal rate of return to evaluate independent projects.
how to use internal rates of return to evaluate an independent project. For an independent project, we will invest when interest of return is larger than or equal to minimum accepted rate of return. Okay. In order to evaluate an independent project, we have to use trial and error methods to calculate the internal rate of return of the project, and then we compare it to the minimum accepted rate of return. If the internal rate of return is larger than or equal to minimum accepted rate of return, we say that the project is financially viable. Okay, and it is worth to invest. The project is worth to invest. But if the internal rate of return is less than minimum accepted rate of return, the project is not viable. So it is not worth to invest. Okay, and we can say that the internal rate of return analysis does not conflict to present worth analysis. We easily can see that if internal rate of return is equal to minimum accepted rate of return, we have the net present value equal to 0. Okay. So why that? Why that we say that even when net present value is equal to 0, we conclude that the project is financially viable. Okay. Yes. If internal rate of return is larger than minimum accepted rate of return, we have the net present value is larger than 0. And the project is worth to invest. If an internal rate of return is less than minimum accepted rate of return, the net present value is less than 0. So the project is not worth to invest. Okay. Khi mà chúng ta phân tích bằng NPV thì cái điều kiện để kết luận dự án đáng giá là NPV lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Thì nó có một cái NPV, nó là cái hiệu số giữa giá trị hiện tại của dòng lợi ích, giá trị hiện tại của dòng lợi ích trừ đi giá trị hiện tại của dòng chi phí. Nếu NP bằng 0 có nghĩa là giá trị hiện tại của dòng lợi ích bằng giá trị hiện tại của dòng chi phí. Mà ta lại vẫn kết luận được là dự án đáng giá, đáng đầu tư, thì nó có vẻ hơi bị trừu tượng một chút. Nếu như những người tư duy một cách thông thường thì cứ nghĩ như là NP bằng 0, tức là giá trị hiện tại của dòng lợi ích bằng với giá trị hiện tại của dòng chi phí, cho nên là dự án như kiểu bị hòa vốn, nó không có lãi. Đó, cái tư duy thông thường thì người ta hay thiên vào cái ý nghĩ như vậy, cho nên là mới thấy rằng là NP bằng 0 mà lại đáng giá vẫn nên đầu tư thì có vẻ nó khó hiểu, hơi trừu tượng. Đấy. Thế thì ở đây khi mà chúng ta nghiên cứu đến cái IRR thì chúng ta thấy cái điều đó nó hoàn toàn có lý. Bởi vì là NPV bằng 0 thì có nghĩa là IRR bằng với lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Bởi như là bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Mà IRR thì nó là cái lãi suất mà do dự án sinh ra này, mà nó lại bằng với lãi suất tối thiểu chấp nhận được, thì có nghĩa là về mặt logic là chúng ta chấp nhận cái dự án đó, đúng không? Bởi vì là nó đáp ứng yêu cầu rồi. Đấy, cho nên là IRR mà bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được, tức là dự án được chấp nhận, dự án đáng giá. Và điều đó cũng dẫn đến là
NPV bằng 0 thì là dự án cũng đáng giá. Ở đây tức là NPV bằng 0 thì không có nghĩa là dự án không có lãi, mà là dự án đã sinh lợi với cái mức lãi suất bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn khi mà IRR mà lớn hơn lãi suất tối thiểu chấp nhận được thì là NPV lớn 0, thì cái này dễ hiểu đúng không? Và chúng ta kết luận là dự án nâng giá thì dễ hiểu rồi. Thế còn có vấn đề nữa là khi mà NPV nhỏ hơn 0 ấy, thì chúng ta có thể nói là dự án bị lỗ được không? Đấy. Khi mà NPV nhỏ hơn 0 thì có thể nói là dự án bị lỗ được không? Thì cái này qua cái nghiên cứu IRR này chúng ta thấy rằng chúng ta không thể kết luận được là dự án bị lỗ, không thể kết luận được dự án bị lỗ, mà chúng ta chỉ có thể kết luận được là dự án không đáng giá thôi. Không đáng giá ở đây tức là nó không thỏa mãn được cái mức sinh lợi tối thiểu mà chúng ta đặt ra. Mà cụ thể ở đây tức là dự án nó có cái IRR nhỏ hơn cái lãi suất tối thiểu chấp nhận được, đúng không? Tôi nói ví dụ là chúng ta đặt ra lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 15%, nhưng mà IRR của dự án nó chỉ có 10% thôi. Thì khi đó chắc chắn NPV là nhỏ hơn 0. Thế nhưng mà IRR 10% trong khi lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 15%, thì điều đó có nghĩa là dự án vẫn sinh lợi, nhưng mà cái tỷ lệ sinh lợi của dự án nó chỉ là 10%, nó nhỏ hơn lãi suất tối thiểu chấp nhận được, đúng không? Vì vậy cho nên là khi NPV nhỏ hơn 0, chúng ta không thể nói là dự án lỗ được, mà chúng ta chỉ nói được là dự án không đáng giá thôi. Đấy, như vậy. Cho nên là nhiều khi là có một số cái sách viết bằng tiếng Việt ấy là không hiểu sâu chỗ này, nên là viết nó không chuẩn. Nói là NPV là 0, do đó mà dự án không có lãi này khác. Nói như thế là không chính xác, không đúng với bản chất. Phải lưu ý như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc sách chúng ta cũng thấy vấn đề không phải là như thế. Okay, now we consider the comparison problems. How to use the internal rate of return to compare the mutually exclusive alternatives. It's a very complex. Very complex to compare by internal rate of returns. Very complicated. There are some situation. We have to consider some situation. The first situation is the unequal life situation. The second situation is the same investment situation, and the third is the different investment situation is very complicated. Okay, when we compare the mutually exclusive alternatives by internal rate of return, we have to take it according to some steps. The first step, we have to consider the service lives of the alternatives. The first step, we have to consider the service lives of alternatives. Okay. If the service lives of alternatives are the same, we do not have to solve. Okay, we have to. But if the service lives of alternatives are different, that means the unequalized situation. We have to
use the least common multiple methods or the study period methods to compare. Okay, we have to use the least common multiple methods or the study period methods to compare. Okay, we use the least common multiple methods when the conditions are met. Okay, we remember it. The first condition is the demand for the project is last forever, or at least as the least common multiple of life. Okay, the first conditions, and the second condition is the cash flows of the repeat cycle, repeated cycle is exactly the same, exactly the first cycles. Okay. If the conditions are not met, we have to use study periods to compare. Okay. First of all, we have to consider the service flights of the alternatives, and then we have to consider the initial investment. Initial investment is the total investment occurring at the period zero. The period zero is the initial investment. There are two situations. The first situation is the initial investment are the same. Okay, we only calculate the interest return for each alternatives and compares, and we select the alternatives with the two concise conditions. The first condition, the alternative has the interest return is larger than or equal to in a minimum accepted rate of return. And the second condition is the alternatives has the internal rate of return with maximum values. Okay. For example, we have two alternatives. Alternative one has an initial investment of 10 billion, and alternative two has an initial investment of 10 billion too, and we set the minimum accepted rate of return of 15%, and we calculate the internal rate of returns of alternative one is 18%. It's larger than minimum accepted rate of return. And the internal rate of returns of alternative 2 is 20%. It's larger than the minimum accepted rate of return. Okay, so we can see that both alternatives are viable, financially viable, because they have the internal rate of return is larger than the minimum accepted rate of return. Okay. And we select the alternative 2 because it has a higher internal rate of return. Okay, it's 20%. But the second situation is more difficult
more difficult or more implicated. That's innocent investments are different. That is the different innocent investment situation. We have to use incremental analysis. Have to use the incremental analysis methods to solve this situation. It's very complicated. Okay. Now, unequalized situation. So when compares mutually exclusive ownership with unequalized, the use of least common multiple is necessary. Three assumptions apply here. The first assumption, the service provided by the alternatives will be needed for the least common multiple years or more, okay, or longer. And the second assumption, the selected alternative will be repeated over each life cycle of the least common multiple in exactly the same manner. And the last one, the cash flows estimates will be the same in every life cycle. Okay, so that's the assumptions have to make to use the least common multiple methods. When the two first assumptions are not met, we cannot use the least common multiple methods. We have to use the study periods methods. Okay. Okay. Now, after consider the service lives, we have to consider the initial investment. Here, when you consider the initial investment, there are two situations, and here, the first situation is the same initial investment situation. The same investment situation. With this situation, we have to determine cash flows for each alternatives with the least common multiple of life or study period. Okay, and then we calculate the interest return for each alternative, and we select the alternative with the largest interest return if it is the viable alternative. Okay, so we select the alternative with two conditions. The first condition, it is the viable alternative. That means it has the interest returns larger than or equal to minimum accepted rate of return. Okay, and the second condition here, the largest interest return. That means the selected alternative has the largest interest return. And look at this example. Look at this example. Suppose that we have two alternatives A and B. Okay. The initial investment here, both of them has 300,000. Okay, it's the same situation. It's the same initial investment situation. And useful life here is service life of 10 years. Okay, they're the same. And the minimum accepted rate of return is 15%. And we calculate the interest return for each alternative, which alternative A is 18% and alternative B is 22%. Okay, when we compare, we can see that
both alternative A and B is viable because they has the internal rate of return is larger than minimum accepted rate of return. Okay, so we select alternative B. Select alternative B because it met two conditions to select. Okay, it's a viable alternatives and it has an internal rate of return larger than the lattice internal rate of return is 22% is larger than 18%. Okay, this is very simple. That is the in this investment situation. Okay, we have a short break. Okay. Yes. Short break. Thì chúng ta đã nghiên cứu rồi. Một là dùng bội dung nhỏ nhất khi mà các cái điều kiện nó được đảm bảo. Ví dụ như là cái điều kiện thứ nhất là cái dịch vụ, cái nhu cầu về dịch vụ mà dự án đáp ứng ấy, nó phải kéo dài ít nhất là bằng với bội dung nhỏ nhất hoặc là dài hơn. Thứ hai nữa là dòng tiền của các phương án phải được lặp lại ở các chu kỳ đầu tư lặp lại giống nguyên si như dòng tiền ở chu kỳ đầu tư thứ nhất. Đấy. Nếu những cái điều kiện đó mà không được đáp ứng thì buộc chúng ta phải sử dụng phương pháp tức là study period, tức là chọn một thời kỳ phân tích ngắn hơn hoặc bằng với lại cái tuổi thọ của phương án ngắn. Cái nó còn phụ thuộc vào cái việc là cái nhu cầu mà cái dự án đáp ứng ấy nó kéo dài bao lâu. Ví dụ như nhu cầu mà dự án đáp ứng nó chỉ kéo dài một số năm, trong một số năm mà lại ngắn hơn cả cái tuổi thọ của phương án ngắn thì rõ ràng là cái thời kỳ phân tích so sánh chúng ta phải chọn nó ngắn hơn so với tuổi thọ của phương án ngắn. Thế còn nếu như cái thời gian tồn tại của cái nhu cầu mà nó dài hơn so với tuổi thọ của phương án ngắn nhưng mà nó không đủ dài bằng cái bộ chung nhỏ nhất, đúng không? Thì khi đó chúng ta chọn cái thời kỳ phân tích đó là cái tuổi thọ của phương án ngắn để chúng ta so sánh. Đấy là cái cách xử lý sự khác nhau về tuổi thọ. Sau khi xử lý xong việc khác nhau về tuổi thọ thì cái bước quan trọng tiếp theo là chúng ta phải xem xét về cái quy mô đầu tư, tức là cái vốn đầu tư ban đầu của các phương án. Thì nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là quy mô đầu tư giống nhau. Ở đây sẽ là the same investment situation. Với quy mô đầu tư giống nhau thì bài toán nó rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc tính toán cái IRR của từng phương án rồi chọn cái phương án nào mà đáp ứng được hai điều kiện đồng thời. Điều kiện thứ nhất là nó phải là phương án đáng giá, tức là cái IRR của nó phải lớn hơn hoặc bằng cái lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Và cái điều kiện thứ hai là nó phải có cái tỷ lệ lãi suất tối thiểu chấp nhận được là lớn nhất. Đấy. Và cái ví dụ đây chúng ta có phương án A, phương án B, đầu tư ban đầu là giống nhau này. Đấy. Về tuổi thọ đảm bảo giống nhau rồi này. Đấy. Như vậy là lãi suất tối thiểu chấp nhận được của 15% này. Thế người ta tính toán được là suất thu lợi nội tại của phương án A là 18%, của phương án B là 22%. Thì chúng ta chọn phương án theo cái nguyên tắc là thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Thì ở đây là phương án B là phương án được chọn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có
nó vừa là phương án đáng giá và nó vừa là cái phương án có cái suất thu lợi nhuận tài lớn nhất. Đấy là cái bài toán đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài toán nó phức tạp hơn. Đó là cái tình huống là quy mô đầu tư khác nhau. Okay. A different in this investment situation. If we have two mutually exclusive alternatives with interest of return is larger than or equal to minimum accepted rate of return, can we select the alternative with the higher interest of return? People tend to do so, but the alternative with the higher interest rate of return is not necessarily the better. Okay, look at this example. First of all, in this example, suppose that the initial investment of alternative A is 500,000. Okay, suppose that the initial investment of alternative A is 500,000. 500,000. So, which alternative do you select? Which alternative do you select? Oh, it's very difficult to select alternative. Okay, because we cannot select the alternative B with the higher internal rate of return. It's difficult to answer that the B is the better than A. Okay, it's very difficult. And now we consider this situation. Assume that a company use minimum accepted rate of returns of 16% per year. That the company has $90,000 available for investment. 90,000 available for investments, and that two alternatives are being evaluated. Alternative A requires an investment of $50,000 and has an internal rate of returns of 35% per year. Alternative B requires $85,000 investment and has an internal rate of returns of 29% per year. Intuitively, we may conclude that the alternative A is better because A has a higher internal rate of return. So, does alternative B is better? Is alternative B A is better? However, there is not necessarily so. There is not necessarily so. Now look at this. The company the company has 90,000 available for investment. What happens to the investment capital left over? Because the alternative is require 50,000. Okay, the 40,000 left over, and alternative B requires 85,000. Okay, 5,000 left over. And what happens to the investment capital left over? It is generally assumed that the excess funds will be invested at the minimum accepted rate of return company.
company. Okay? We use this assumption. We calculate the weighted average rate of return for each alternatives. Here, the rate of return on alternative A is 50,000 times 35% plus 40,000 times 16%. Okay, we divide by 90,000. We get the 26 by 56. Okay. Sorry. We have the 26 by 56. 26 by 56%. And now for the alternative B, 85,000 times 29% is the internal rate of return. Okay, plus 5,000 times 16% is the minimum accepted rate of return. We divide by total available cost values. We have the 28.28%. Okay. So you can see that the alternative B is better. Okay, the B is better because it has the higher rate of return. Okay, so we cannot in this example we cannot select A with the higher internal rate of return. Okay, A has a higher internal rate of return, but we cannot select A. We have to select B because the total rate of return of B is higher. That is complicated. Okay. So in order to compare the different investment situation, we have to use incremental analysis or marginal analysis. Incremental analysis tức là chúng ta sử dụng phương pháp phân tích gia số đầu tư. Incremental analysis. And suppose that we compare two alternatives with different investment. The first step we have to consider the lower investment alternatives. We can calculate the internal rate of returns of the lower investment alternatives, and if the internal rate of returns is less than minimum accepted rate of returns, we reject the alternatives. But if the internal rate of returns is larger than or equal to minimum accepted rate of returns, that means the alternative is financial. We compare it to the larger investment alternatives, and then we take step 2. We set up the incremental cash flows. We set up the incremental cash flows ICF.
by the subtracting net cash flows of the smaller alternatives from the net cash flows of larger alternatives. Okay. The incremental cash flows is different. It's a different cash flows between the larger alternatives and the smaller alternatives. Okay. The different investment, the different segments between the larger alternatives comparing to the smaller alternatives. We have the incremental cash flows, then we use trial and error methods, or spreadsheet to solve for internal rates of returns of incremental cash flows. Okay, and then we select alternatives with this principle. If the internal rates of returns of incremental cash flows is larger than or equal to minimum accepted rates of return, we select the larger alternatives. If the internal rates of returns of incremental cash flows is less than minimum accepted rates of returns, we select the smaller alternatives. Thus, there are rules for selections. Okay. Tôi giải thích lại cái chỗ này một chút như thế này. Khi mà chúng ta phải so sánh các cái phương án đầu tư mà có cái quy mô đầu tư khác nhau thì chúng ta không thể so sánh trực tiếp được. Tức là nếu mà dùng IRR đấy, chúng ta không thể so sánh trực tiếp bằng IRR được, mà chúng ta phải sử dụng phương pháp phân tích gia số đầu tư. Giả sử như là chúng ta so sánh hai phương án, giả sử chúng ta có cần so sánh hai phương án có quy mô đầu tư khác nhau, thì đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo rằng phương án vốn bé là đáng giá, phải đảm bảo rằng phần vốn bé là đáng giá thì mới đưa vào so sánh với phương án vốn lớn. Thế để đảm bảo điều kiện đó thì chúng ta phải tính toán IRR của phương án vốn bé xem nó bằng bao nhiêu. Đấy. Dùng phương pháp thử dần gần đúng để tính IRR của phương án vốn bé xem nó bằng bao nhiêu. Nếu IRR của phương án vốn bé mà nhỏ hơn lãi suất tối thiểu chấp nhận được thì tức là phương án vốn bé không đáng giá, cho nên ta loại bỏ nó đi. Đấy. Ta xem phương án vốn lớn có đáng giá không. Nếu đáng giá thì ta chọn, còn nếu không đáng giá thì cũng loại bỏ nốt. Thì đấy là thứ nhất, tình huống thứ nhất. Thế thì ngược lại, nếu phương án vốn bé có IRR mà lớn hơn hoặc bằng R con, bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được, thì tức là nó đáng giá. Thì lúc ấy ta mới đưa nó vào để so sánh với phương án vốn lớn. Và khi đó thì chúng ta phải thiết lập lên cái dòng tiền ra số đầu tư, tức là incremental cash flows. Thế cách tạo ra cái dòng tiền ra số đầu tư là người ta lấy cái dòng tiền của phương án vốn lớn trừ đi cái dòng tiền của phương án vốn bé. Lấy dòng tiền phương án lớn trừ đi dòng tiền của phương án vốn bé. Như vậy chúng ta dễ dàng hiểu được rằng
dòng tiền ra số đầu tư này nó phản ảnh cái phần đầu tư nhiều hơn của phương án vốn lớn so với phương án vốn bé, đúng không? Thế mà phương án vốn bé thì đã là đáng giá rồi. Vậy thì vấn đề còn lại chúng ta chỉ cần xem phần đầu tư nhiều hơn của phương án vốn lớn so với phương án vốn bé này có đáng giá hay không để chúng ta ra quyết định. Đấy, bài toán nó trở nên cái bài toán như thế thôi. Và sau khi có được dòng tiền ra số đầu tư rồi thì chúng ta sử dụng phương pháp thử dần gần đúng để chúng ta tính suất thu lợi nội tại của dòng tiền ra số đầu tư, tức là IRR của ICF này. Đấy. Sau khi tính xong được IRR của dòng tiền ra số đầu tư rồi thì chúng ta chọn phương án theo nguyên tắc như thế này. Nếu như IRR của dòng tiền ra số đầu tư mà lớn hơn hoặc bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được thì điều đó có nghĩa rằng dòng tiền ra số đầu tư là đáng giá, đúng không? Dòng tiền ra số đầu tư là đáng giá. Vì vậy, hay nói khác đi, tức là phần đầu tư nhiều hơn của phương án vốn lớn so với phương án vốn bé là đáng giá. Vì vậy cho nên chúng ta chọn phương án vốn lớn để đầu tư. Chọn phương án vốn lớn để đầu tư. Ngược lại, nếu IRR của dòng tiền ra số đầu tư mà nhỏ hơn lãi suất tối thiểu chấp nhận được thì có nghĩa là dòng tiền ra số đầu tư này không đáng giá. Hay là khác đi, phần đầu tư nhiều hơn của phương án vốn lớn so với phương án vốn bé là không đáng giá. Vì vậy, chúng ta hãy chọn phương án vốn bé để đầu tư. Đấy, cái bài toán nó cũng khá phức tạp như thế thôi. Okay. Now, look at this for example. Look at this example. We have two ownerships, A and B. A and B. Okay. And here, the service life is 3 years. 3 years. And here is the net cash flows of A. Here's the net cash flows of A. And here is net cash flows of B. Okay. And here is the incremental cash flows. Incremental cash flows. You can see that's a minus 12,000. Minus 3,000. We have the minus 9,000. 4,200 minus 1,350. We have 2,850 and so on. Okay, we get the incremental cash flow. Minimum accepted rate of return is 10%. 10%. Okay. Now we calculate the internal rate of returns of A is 17.4%. And internal rate of return of B is 25%. Okay. But the incremental, the internal rate of returns of incremental cash flow is 15%, Slacker 10%. Okay. So in this situation, we have to select the alternative with a higher investment. Okay. That is the A, alternative A, not B. Although B has the
internal rate of returns higher than A. But we have to select A, not B. Select A, not B. And if we calculate the net present values, we can see that the net present values of A is here 1,718.6. And net present values of B is 841.8. So if we compare by net present values, we have to select A, okay, not B. Okay, it's the same with the selections when we use interest of return of incremental cash flows. Okay, you can see that the interest of return B is larger than interest of return A. Okay, yeah, but we select alternative A because net present value A is larger than net present values B. Okay, or internal rate of return of incremental cash flow is larger than minimum accepted rate of return. Okay. Now we have problems with the internal rate of return. You can see that the interest return is used very popular. But we have some problems with the interest of return when we use this family series. The net cash flows twist between positives and negatives from one year to another. So the algebraic size on the net cash flows change more than once. Then there is more than one side change in the net cash flows. It is possible that there will be multiple interest rates that makes net present value is equal to 0. We cannot determine which is internal rate of return. Okay, look at this diagram. Look at this graphic. Okay, and here is the curves net present value curves reflect the relationship between the net present values and interest rates. And so only one point, the cross between net present value curves and the horizontal axis. Okay, so one point cross, one point. So only one values of interest rates, it makes the net present values equal to 0. Okay, but there are some situations. There are some written. The curves here, going here, and then is up, down. Go up. Okay, so if the curves go down, then go up. At least there are 2 points. Okay, at least there are 2 points that makes the net present value equal to 0. Okay, that means there are 2 values of interest rates makes net present value equal to 0. So we cannot determine which values of interest rate is the internal rate of return. Okay, it's a very difficult. That is the
problem with internal rates of return. So if we have the that situation, how to solve it. First, we can only use net present value analysis to evaluate. Okay, we do not use internal rates of return. And if we want to use the internal rates of return, or we want to use the internal rates, the interest methods, we have to move a part of cash flows so that the cash flows has a one-side change, and then we calculate the internal rates of returns by the trial and error methods. Okay, we use the minimum accepted rates of return to move a part of cash flows from this period to another period, so that the cash flows has a one-side change, and then we calculate the internal rates of return to evaluate. And another method, we use external rates of return. External rates of return, we have to calculate the external rates of return, and then we evaluate. Okay. Look at this. Ở đây là người ta nói đến một cái điểm hạn chế hay là cái điểm yếu của cái chỉ tiêu IRR. Cái chỉ tiêu IRR thì nó được dùng rất phổ biến, như tôi đã nói rồi. Đó là hầu như dự án đầu tư nào người ta cũng tính toán cái chỉ tiêu này, và cái lợi thế của chỉ tiêu này rất quan trọng ở chỗ là người ta nhìn vào nó, người ta thấy ngay cái mức độ sinh lợi của dự án là lớn hay nhỏ, bởi vì người ta chỉ cần liên hệ với cái lãi suất của thị trường vốn là người ta nhận thấy ngay cái mức sinh lợi của dự án này cao hay thấp. Nó rất là nhanh chóng và rất là trực quan. Đấy là cái ưu việt rất là lớn. Ở một cái dự án đầu tư, nếu chúng ta tính toán ra NPV nó lớn không ấy, thì nó chỉ cho chúng ta thấy là thỏa mãn yêu cầu. Nhưng mà để mà so sánh với cái lãi suất thị trường vốn ấy, thì bằng NPV người ta không tưởng tượng ra được là nó chênh lệch đến như thế nào, nhiều hay ít. Nhưng mà dùng IRR thì người ta thấy rõ ngay. Ví dụ như là lãi suất thị trường vốn nó đang là 10%, mà IRR tính ra là 30%, như vậy ta thấy nó rất là hấp dẫn, ví dụ như thế. Thế thì vấn đề ở đây là đấy là cái lợi thế của IRR, nhưng mà nó lại có một cái hạn chế. Đó là người ta nói đây này, tức là bình thường thì chúng ta tưởng tượng bình thường cái dòng tiền của một dự án ấy, tức là bao giờ nó có cái giá trị âm ban đầu rất là lớn. Giá trị âm ban đầu rất lớn, đó là cái chi phí đầu tư ban đầu nó mở ra, cho nên giá trị âm ban đầu là rất lớn. Nhưng mà đến khi dự án vận hành đưa vào sử dụng này, thì cái dòng tiền nó lại chuyển sang giá trị dương, do cái việc người ta bán sản phẩm để thu tiền về. Đấy. Như vậy dòng tiền của dự án đầu tiên là giá trị âm, và sau đó nó chuyển sang dương cho đến khi nó kết thúc cái tuổi thọ. Thì đấy là cái dòng tiền phổ biến của các cái dự án đầu tư, nó là như vậy. Và với cái dòng tiền phổ biến đó thì cái đồ thị NPV nó có dạng đường hyperbol như thế này. Đấy. Và cái đồ thị này nó chỉ cắt trục hoạch có một điểm thôi. Và đây chính là IRR của dự án. IRR của dự án. Tuy nhiên thì trong thực tế nó lại xuất hiện một số cái dòng tiền đặc biệt. Một số dòng tiền đặc biệt mà nó không đổi dấu từ âm sang dương một lần, mà nó lại đổi dấu nhiều lần. Ví dụ từ đầu tiên từ âm nó chuyển sang dương, sau đến một thời điểm nào đó lại chuyển về âm.
hoặc thậm chí là có dòng tiền lúc đầu lại là mang giá trị dương, sau một thời gian lại chuyển sang âm, sau một thời gian nó lại chuyển về dương, ví dụ như vậy. Thì với dòng tiền phức tạp như vậy thì người ta nói rằng là nó có cái khả năng là phương trình NPV bằng 0 sẽ có nhiều nghiệm, hay nói khác đi tức là có khả năng có nhiều cái lãi suất làm cho NPV bằng 0. Đấy. Ví dụ như là với cái dòng tiền như thế, người ta vẽ ra cái đồ thị đường NPV này, thì nó không phải là một cái đường như thế này nữa, mà có thể nó là đường đầu tiên nó đi xuống như thế này, nó cắt trùng hoành ở một điểm, được một thời gian nó lại ngóc lên, và nó lại cắt trùng hoành ở một điểm thứ hai. Như vậy trong trường hợp này thì nó sẽ có hai cái, chúng ta thấy nó có hai cái điểm lạ, nó hai cái giá trị lãi suất mà làm cho PV bằng 0. Thế thì khi đó chúng ta không thể biết được là cái này là IRR hay là cái chỗ này mới là IRR. Đấy là cái khó khăn, cái vấn đề mà nảy sinh đối với IRR. Và do đó cho nên là chúng ta phải xem ra cái dòng tiền của chúng ta nó thuộc cái loại nào để chúng ta sử dụng nó. Thế thì ở đây người ta muốn nói như thế này này. Giả sử cái dòng tiền nó rơi về tình huống tức là nó làm cho có nhiều lãi suất, nhiều tỷ lệ lãi suất làm nên nó bằng 0, thì nó chúng ta không thể biết đâu là IRR thực của dự án. Thì có mấy cách xử lý. Cách thứ nhất, người ta nói đơn giản nhất là dùng NPV để phân tích dự án thôi, chứ không dùng IRR nữa. Đó là cách đơn giản nhất. Thế thứ hai là nếu vẫn muốn dùng IRR hay vẫn muốn dùng phương pháp suất thu lợi để đánh giá dự án, để phân tích dự án, thì có hai cách xử lý. Cách thứ nhất này là chúng ta dùng cái lãi suất tối thiểu chấp nhận được để chúng ta chuyển dịch một phần cái dòng tiền của dự án từ thời đoạn này sang thời đoạn khác, để sao cho dòng tiền của dự án chỉ còn đổi dấu một lần thôi. Đấy. Sau khi mà chúng ta có được cái dòng tiền mới mà nó chỉ đổi dấu một lần thôi, thì ta dùng phương pháp thử dần gần đúng để tính IRR của cái dòng tiền đó để mà phân tích đánh giá. Đấy. Và nếu dùng cách này thì chúng ta chú ý rằng cái phần dòng tiền bị chuyển dịch từ thời đoạn nọ sang thời đoạn kia thì phải chuyển dịch một cách tối thiểu thôi, để cho nó ít sai số. Chứ nếu chúng ta chuyển nhiều không cần thiết ấy, thì nó lại gây ra nhiều sai số, và cái IRR tính được là không còn chính xác nữa, không còn thật của cái dự án này nữa. Đấy, thì đấy là cái lưu ý như vậy. Tất nhiên thì dùng phương pháp này thì chúng ta tính được IRR của dự án, nhưng mà IRR đấy cũng không phải thực sự đúng với IRR của nó, bởi vì dòng tiền nó đã bị thay đổi mất rồi. Đó, đấy là cái cách thứ nhất là như vậy. Cách thứ hai là người ta sử dụng cái chỉ tiêu khác để phân tích, đó là cái chỉ tiêu external rate of return, người ta gọi là suất thu lợi ngoại lai. Suất thu lợi ngoại lai. Đấy. Như vậy thì cái phương pháp suất thu lợi nó có chỉ tiêu suất thu lợi nội tại này, rồi suất thu lợi ngoại lai này. Đấy. Chúng ta nhìn vào cái dòng tiền này. Look at this cash flows. You can see here this project with the service life of 5 years. Service life of 5 years. Okay. And here is the investment. Investment cost year 0, year 1. Okay. And here's the revenue cash, revenue flows. Okay. Yes. And here is the operating cost. Okay. And here is the
net cash flows between minus city. Yeah, and look at this cash flows. We can see that the cash flows of beginning from the positive values, going to the negative values. Okay, the first time it changed size from positive size to negative size, and then we return to the positive size. Okay, so this cash flows, there are two times change size. Okay, from a positive side to negative side, and then positive size. And there are two interest rates. There are two interest rates makes net present value equal to 0. That is the interest. The first rate is 29.72%, and the second rate is 61.8%. Both these rates makes the net present value equal to 0. Okay, we cannot determine which rate is internal rate of return is significant. Okay. Okay, that's for today. And now, any question for today's studies? Yes. Any questions? So I don't have any question, but I think we need to read further. We need please do the homework. Okay. Yes. The next time we study the benefits cost ratio